그러나 십자가의 참된 의미가 뭡니까? But what is the true meaning of the 예수님 cross? 십자가에 못 박혀 죽으셨다는 것은 The fact that Jesus was 내 crucified. 죄를 위해 피를 흘렸고 내 죄를 위해서 몸을 찢어 주셨습니다. It means he shed his blood for my sins. He broke his body for my sins. 예수님의 피가 찢겨진 살이 내 심판을 대신 받았던 증거가 됩니다. The blood of Jesus and his body which was torn for us is proof our sins are forgiven. 오늘 많은 사람은 예수님 십자가에 못 박혀 죽었다고 합니다. Many people, they say Jesus died on the cross. 거의 교회마다 예수님 십자가를 달아놓습니다. And every church has the cross of Jesus 십자가의 hanging. 참된 의미가 뭡니까? But what is the true meaning of the 예수님 cross? 십자가에 못 박혀 죽으셨다는 것은 The fact that Jesus was 내 crucified. 죄를 위해 피를 흘렸고 내 죄를 위해서 몸을 찢어 주셨습니다. It means he shed his blood for my sins. He broke his body for my sins. 예수님의 피가 찢겨진 살이 내 심판을 대신 받았던 증거가 됩니다. The blood of Jesus and his body which was torn for us is proof our sins are forgiven. 내 피를 마신 내 살을 먹는 자는 Those who drink my blood and eat my 우리 flesh. 예수님 몸을 고기를 뜯어먹고 막 피를 끓이면 빨아먹는 그걸 얘기하는 게 아니에요. It's not talking about us eating up the body of Jesus and sucking and drinking the blood of Jesus, 예수님 십자가 흘린 그 피, but the blood that Jesus shed on the 몸을 cross 찢은 그 죽음, and the death of him tearing his body 내 for 마음에 와서 us. 미칠 때 내 When that comes upon your heart, 모든 죄가 끝나버려요. all of your sins are finished. 내 피를 마시고 내 살을 먹는 자 생명이 있다. Those who drink my blood and eat my body have life. 그러나 오늘 많은 사람들 마음에 But in the hearts of many people's 예수 hearts, 십자가에 못 박혀 죽었다고 얘기하면서도 even though they say Jesus was crucified, 그 마음에 그런 예수의 피가 없고 예수 살이 없기 in 때문에 their hearts the blood of Jesus does not flow. There is no body of 그런 Jesus in their 죄악 hearts. 속에 살고 있는 것입니다. Therefore, they just continue to live in 그러나 sinfulness. 예수님 날 위해 피를 흘려서 죽으셨고 But Jesus shed his blood and died for 내 죄 me. 때문에 몸을 찢어졌다면 And if he tore his body for me, 그 예수님의 피가 then that blood of Jesus, 예수님의 살이 내 마음에 닿았을 때 when that flesh of Jesus reaches your heart, 내 죄를 위해 죽었구나. ah, he died for my 여기 sins. 내 죄가 끝났구나. My sins are 여기 finished. 내 죄가 사해졌구나. My sins are forgiven. 아니 죄인이 아니구나. Then I am not a 이제 sinner. 예수님이 내 안에 계시는구나. Now there is Jesus in me. 더러운 내 죄를 사해 주시고 He forgave my dirty sins. 예수님 내 마음에 들어와 계시고 And Jesus entered into my heart. 이젠 내 욕망에 내 계획에 살던 내가 Now then I used to live in my own ambitions and my own 예수님 plans. 마음이 나를 끌어가시고 Now the heart of Jesus leads me. 베드로는 그 갈릴리 바닷가에서 예수님을 만난 뒤에 You know, Peter, after meeting Jesus at the Sea of 자기가 Galilee, 예수 세 번 부인한 그 죄에서 벗어날 수가 있었습니다. and he was able to be freed from that sin of denying Jesus 이 3 죄를 times. 예수님 피를 흘리셨습니다. Jesus shed his blood for this 이 죄를 sin. 위해서 예수님 몸이 찢어주셨습니다. For this sins, Jesus' body was 죽음이 broken, 내 모든 죄를 사했구나. and his death forgave all my 죄에서 sins. 벗어났습니다. He became freed from 그리고 sin. 마음에 죄가 가득한 그 마음에 And in his heart, which was full of sin, 날 위해 십자가에 못 박힌 예수님이 계시고 oh, there's Jesus who was crucified for my sins. 날 위해 살을 찢어준 예수님이 계시고 And there's Jesus who tore his body for 날 위해 me. 피를 흘린 그 예수님 내 안에 있어서 And that Jesus who shed his blood for me is in 이제 me. 내가 내 욕망대로 살았는데 Before I lived according to my desires. 예수님 내 안에 살아 계십니다. But now there's Jesus living in me. 성전 미문에 올라가서 안전뱅이를 만났습니다. Peter met the lame man at the gate of the 구걸을 temple. 하는데 And the lame man was begging. 베드로 나를 보라 그랬어. 우리 Peter 보라. said, look on us. 그 시가 얼마나 돈을 많이 주려고 우리를 보라 하는가. The beggar thought, how much money are you going to give you that you want me to look on you? 쳐다보았습니다. And he looked at him. 베드로 말했습니다. And then Peter spoke. 은과 금은 내게 없고 내가 So- 내게 있는 것은 내게 주노니 Silver and gold have I none, but that I have give I thee. 나사렛 예수 그리스도 이름으로 걸어라. Walk in the name of Jesus Christ of Nazareth. 잡아. Took him by the hand and lifted him up. 베드로가 그 병자한 사람 이렇게 못 걷지만 If Peter grabs the lame man, he cannot get up and walk. 베드로 안에 있는 예수님이 But Jesus inside of Peter, 베드로 몸을 통해서 through the body of Peter, 병자 안전병을 일으켰습니다. lifted up the lame man. 그건 베드로 한 게 아니라 예수님이 한 거예요. This was not Peter who did this, it was Jesus. 예수님 베드로 안에 계셨기 때문에 Because there was Jesus inside of Peter. 은과 금은 내게 있고 내게 있는 것은 내게 주노니 Silver and gold have I none, but that I have give I thee. 곧 나사렛 예수 그리스도 이름으로 걸어라. In the name of Jesus Christ of Nazareth, get up and walk. 그렇습니다. And he walked. 여러분 저도 정말 제가 형편없는 사람인데 I too, I'm a pathetic person. 예수님의 피가 내 죄를 사하신 것을 믿었습니다. But I believed that the blood of Jesus forgave my 그래서 sins. 십자가에 못 박혀 죽은 내 죄가 남아있다면 If Jesus was crucified, yet my sins remained, 그 속에 죄가 있을 수가 없습니다. that cannot be. Sin cannot 그 피는 remain. 내 죄를 흘렸기 때문에
Because he shed his blood for my 예수 sins. 십자가에 피 흘려 죽었다고 하면서 Even though people say Jesus died on the cross and shed his blood, 내가 죄인이라고 한다면 but if you still say that you're a sinner, 그 피가 그 속에 없기 때문에. that person says so because the blood of Jesus is not in 저는 him. 예수님의 피가 내 죄를 사한 걸 믿었습니다. I believe that the blood of Jesus forgave my 왜? sins. 내 죄를 위해 흘렸기 때문에. Why? Because he shed his blood for my 예수님 sins. 찢겨진 그 살이 내 죄를 위해 죽은 것을 나는 확신히 믿었습니다. And I surely believe that the body of Jesus was torn and broken for my sins. 그때부터 어떤 일이 나는가? From then on, what began to happen? 예수님이 내 안에 살아계셨습니다. Jesus was living inside of me. 이제 내가 사는 게 아니라 예수님으로 사는 겁니다. Now it was no longer I live, but Jesus living through me. 외형으로 볼 때 저 박옥수란 인간입니다. On the surface, I am the person Ock Soo Park. 더럽고 추하고 악하고 거짓돼서. I was dirty, filthy, evil, and deceitful. 이제 내 죄를 사하신 예수님, Now the Jesus who forgave my 나를 sins, 눈보다 희게 씻으신 예수님, the Jesus who washed away my sins whiter than the 내 snow, 죄를 내 죄의 형벌하면 그 예수님 내 마음 안에 계십니다. and that Jesus, he received the punishment for my sins, and he is in me. 그 예수님 내 안에 능력으로 일을 하고 계시는 걸 경험합니다. And I experienced that Jesus working with power in me. 그 예수님 내 마음에 들으신 이후에 And after that, Jesus entered my heart. 내 삶이 변하기 시작했어요. My life started to change. 거짓하고 악을 행하고 더럽게 살던 I used to lie, do evil, live a dirty life. 예수님 내 마음에 날 모든 죄를 씻었다는 생각, 믿음이 들어온 이후에 But after I got to have the faith that Jesus forgave all my sins, 내 마음 안에 내가 예수의 그 피를 마시고 그 살을 먹은 것처럼 just as in my heart, drinking his blood and eating his body, 예수님의 피가 내 마음에 더러운 죄를 씻었고 the blood of Jesus washed away the dirty sins of my heart, 그 살이 내가 힘있게 일할 수 있도록 힘이 되어 주었습니다. and his body became strength unto me for me to do works with strength. 예수님의 피가 내 마음에 있는데 내가 죄인일 수가 없습니다. You cannot be a sinner while there is the blood of Jesus in your 오늘 heart. 많은 사람 예수님의 피를 받들이지 못하기 때문에 Because many people do not accept the blood of Jesus into their hearts. 예수님 우리 죄를 십자가에 못 박혀 죽었는데 난 죄인이라고 하는 사람이 참 많습니다. Even though Jesus died on the cross for our sins, there are so many people who say that they are 그 sinners. 이야기는 예수님이 가장 고통스럽게 하는 You know, 이야기입니다. that disheartens Jesus the most. 아마 여러분이 주님 죄인입니다 하면 You know, if you say, oh Lord, I'm a sinner, 주님은 그렇게 말하지 않을 겁니다. the Lord will not say 아니야 so. 내가 네 죄를 위해 He 죄값을 says, 지불했어. no, I paid the price for your 십자가에 sins. 피를 흘렸어. I shed the blood at the 이 모든 cross. 죄 형벌은 끝났어. The punishment for all of your sins are finished. 나를 믿어. Believe 이 피를 me 받아들여. and accept this 찢어진 blood. 살을 받아들여. Accept this flesh which 이 was 피가 broken 내 for 죄 산 you. 증거야. This blood is proof 네 죄가 your sins are 씻어졌어. forgiven. 이걸 믿어. Your sins have been washed. Believe it. 예수님 간곡하게 그렇게 말씀하셨어요. Jesus so sincerely speaks that to us. 오늘 많은 사람들은 However, many people, 예수 믿는다고 하면서 even though they say they believe in Jesus, 죄를 사해 달라고 합니다. they're still asking for their sins to be 그 forgiven. 말은 예수님 모욕하는 겁니다. No, those words are disparaging to 그 말은 Jesus. 십자가에 피 흘려 죽었으면 내 죄를 못 씻었다는 것입니다. That person is saying that Jesus died on the cross but did not wash 내가 away my 죄인이란 말은 sins. 겸손한 말이 아닙니다. It is not humble to say you're a 내 죄를 sinner. 씻게 피 흘린 예수의 피를 거부하는 말입니다. It is words to refuse the blood of Jesus who 내 has 죄를 washed 피를 away your 흘렸다면 sins. If he shed his blood for 내 you, 죄가 사해진 게 확실합니다. surely your sins have been forgiven. 불을 받고 방언을 받고 환상을 받고 죄가 사해지는 게 Your sins are not forgiven through receiving a fire or seeing visions or 이런 such things 마음에 like that. 날 위해 흘린 예수의 피가 이런 마음에 강하게 흐르면 But when the blood that Jesus shed for the cross 그 flows 피는 in your 반드시 heart, 우리의 죄값 다 받았습니다. that blood has received all the punishment for your sins. 온전하게 씻었습니다. And he has washed you perfectly. 사랑하는 여러분, 예수의 피를 의심하지 마십시오. Loving folks, do not doubt the blood of 예수의 Jesus. 피를 부인하지 Do 마십시오. not deny the blood of Jesus. 예수 우리 죄를 위하여 피 흘리셨고 Jesus shed his blood for our sins. 그다음 내 죄를 완벽하게 씻으셨습니다. If so, he has washed away your sins perfectly. 얼마나 많은 예배를 드린다고 하면서 However, so many people go to service 예수 십자가를 부인합니까? and yet they deny the cross of 예수의 Jesus. 피를 부인합니까? They deny the blood of 예수 Jesus. 피를 흘렸죠. 내 죄가 남아 있다. They say the blood of Jesus was shed, yet my 예수 피 sins 흘린 내가 remain. 죄인이다. Jesus' blood was shed, but I'm a 이건 sinner. 예수님을 욕하는 것입니다. That is cursing Jesus. 실패라고 말하는 That is calling Jesus a 예, failure. 실패하지 않았습니다. Jesus did not 내 죄를 fail. 사했습니다. He forgave your 깨끗게 sins. 했습니다. He has made you 이걸 clean. 믿어야 합니다. That's what you must believe. 누가 여러분 죄인이라고 가르쳤습니까? Who taught you that you're a sinner? 악한 마귀가 그렇게. It was the evil devil who did so. 예수님은 그렇게 말하지 않습니다. Jesus does not say so. 로마 4장 25절에 In Romans chapter 4, verse 25, 예수는
우리의 범죄함을 위해 내어줌이 되고 Jesus, who was delivered for our offenses 우리를 어렵다 하심을 위해 다시 살아나셨고 and was raised again for our justification. 그래서 부활하실 때 When Jesus resurrected, 이제 내가 네 죄를 다 씻어. now I have washed you clean. 십자가의 피로 네 죄를 씻은 거야. The blood of the cross has cleansed 너 you. 의로운 거야. Now you are justified. 증거하기 위해서였어. He rose up to testify that. 예수는 Jesus, 우리의 범죄함을 위해 내어줌이 되고 he was delivered for our offenses 어렵다 하시면 다시 살아나셨고 and was raised again for our justification. 할렐루야. Hallelujah. 그래서 우리 죄를 위해 죽으셨고 Jesus died for our sins, 부활하셨을 때 and when he resurrected, 못자국을 보이시고 he showed us our nail 옆구리 marks. 창자국을 He 보이시고 showed us his spear mark 뭐 이마에 가시관 자국을 보이면서 and the marks of the crown of thorns on his forehead. 이게 네 죄를 삼 증거야. This is proof your sins are forgiven. 이렇게 상처가 피 없이 흘려줄 안 하고 될 수 없잖아. This wound cannot be without shedding blood. 피를 흘린 증거야. This is proof that my blood was 네 shed. 죄가 다 사해졌어. Your sins are all forgiven. 깨끗해졌어. You have been cleansed. 예수님이 그렇게 우리에게 증거. That is what Jesus is witnessing to us. 만약 예수님 십자가에 못 박히시면 우리가 죄인이라면 If Jesus was crucified, but we're still sinners, 가장 예수님을 모욕한 겁니다. that is most disparaging to Jesus. 십자가 아무 의미가 없다는 얘기입니다. You're saying the cross of Jesus is pointless. Not so. 예수님 십자가에 못 박히셨을 때 When Jesus was crucified, 우리는 아무것도 안 했지만은 even though we did nothing at all, 죄밖에 지은 거 없지만 even though all we did was sin, 예수님의 피로 말미암아 through the blood of Jesus, 모든 죄가 완벽하게 씻어진 것입니다. all of our sins have been perfectly washed 그 away. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 Those who eat my body and drink my 그 blood, 마음 중심에 예수님 십자가의 피가 예수님이 흘린 그 정말 찢어진 살이 내 죄를 사했다는 걸 받아들이는 걸 가르쳐 말합니다. means at the core of your heart, accepting the fact that the blood of Jesus which was shed and his body which was broken for you has washed away your sins. 그 예수님이 떡을 5,000명에게 먹이시고 And that Jesus fed the 5,000 with bread. 내 떡을 내 살을 먹고 내 피를 마실 자기 안에 생명이 있다 그랬어요. He says to those who eat my body and drink my blood, in them is life. 그것을 믿음으로 받아들이는 거죠. It is accepting that by faith. 예수님의 피는 The blood of Jesus, 여러분의 추하고 더러운 모든 죄를 사했습니다. it has forgiven all of your filthy and dirty 저의 sins, 죄도 my sins, 모두의 죄. and all of our 여러분 sins. 생각 사단에 속지 말고 Do not be deceived by the thoughts of 예수의 Satan, 피가 내 죄를 사하신 걸 믿으시기 but believe the fact that the blood of Jesus has forgiven your 예수님의 sins. 피가 여러분 마음 안에 살아서 And let the blood of Jesus be alive in your 여러분 heart. 마음에 살이 살아서 And may his body be alive in your heart. 안 씻어진다 이렇게 믿습니다. And I believe your sins are forgiven. 감사합니다. Thank you.